Dear folks, welcome to his American English Teacher Level 5 Grammar Book. This is the video number 90. The coming topic here is adjective, 10th part in adjective which we are coming here. So far, what we have seen and what you are going to see. We have seen about articles, about modal verbs, pronouns, verbs. Now we have come here to adjectives. As you know, there are 5 types of adjectives, and some of the qualities of adjective is going for a positive way of telling what the noun is. What the noun is in a positive degree. And when you're going for a comparison of two nouns, you're using comparative degree. Then you have the superlative degree. You want to say that particular noun is a unique one in its characters and in its qualifications. Then you're using superlative degree, right? For comparative, you put a suffix er after the adjective. If the adjective is small adjective like tall, you're okay, good, or you can say fat. For bigger adjective words like excellent or wonderful or beautiful, then you're using the word, what is the word which you are using before the adjective? You are using more for comparison. So we have seen quite a lot of adjectives. Now coming here, the qualities of adjective. See, adjective, what does it do? It qualifies, it describes, it tells what a noun is, what type of a noun is. That is, the description of a noun is called adjective. And emphasizing, telling adjective, how strong the adjective is, you are using certain words like what? Quite, quite good. Good is an adjective, you are using quite good. Good is an adjective, you are using so good. Good is an adjective, you are using too good. Good is an adjective, you are using so good. Good is an adjective, you are using very good. Good is an adjective, you are using rather good. So, description of a noun or qualifying a noun, you are using adjective, and you want to say what is the strength, what's the power, what's the percentage of the strength of the adjective. Then you are using quite, such, so, to, rather, with what? With what? With adjectives, right? With adjectives. Any other word can you use? Okay, too good. What is the opposite of too good? Too means too much, isn't it? Enough is the opposite word. I have too much of money. I have enough of money. What do you mean by that? Too much of money. I have too much of money. I have enough money. Money enough, right? So, coming here, these are the words you are saying, using to say what is the strength of the adjective, how strong the adjective is. See here, rather. Rather is used mostly with questions. So rather is used mostly with questions and negative ideas, right? Whenever you go in for a negative idea, you're using rather. Whenever you're going for a question sentence, you're using rather. Have you heard about the word rather? Rather is used for questions and for negatives. It is rather difficult means what? The examination is rather difficult. Rather difficult means what? It is a negative term, isn't it? It is not a positive term. You want to say, somebody asks you, how was the exams? You say it's rather difficult means, how's the job? It's rather difficult. So how is your assignment? It's rather difficult. So rather difficult is a negative idea, right? So difficult. What part of his speech is difficult? Difficult is adjective. You are using rather difficult. So difficult is an adjective. You want to describe, you want to strengthen the difficulty. That is the difficult adjective. Using the word rather difficult means it is very difficult. So rather is above average. Rather is, you are not saying it is something average. It is above average, rather difficult.
So rather is a word used to say it is something above. So rather difficult means it is above difficulty, means quite tough. It's very difficult. It's rather hard. It's rather bad. So rather is used for negative with an adjective to meaning the statement is a negative statement, right? Okay, coming here. When rather is used as positive, when you want to use rather as a positive idea, it means something is unusual or not often happens. So when you want to use rather as a positive idea to say to the listener or to for the reader, whoever reads your article or essay, it means rather something unusual, it means something unusual or something which doesn't happen often, right? So many of the politicians are bad. Do you agree with that term? With the sentence, many of the politicians are bad, but some of the politicians are rather nice. Nice is an adjective. Before nice, you are using rather to say rather nice means what? Some very unusual, very less percentage of people, exceptional cases, unusual or exceptional. So my dear friends, rather is used to say a negative idea. Rather is used with an adjective. When you want to say it rather in a positive way, it means something which is exceptional, something which is unusual happens, then you're using rather. So rather with an adjective is most important. Then coming here, rather is used before you or and with an adjective, right? So before an adjective, you or and should be there, and before that rather should be there. It is rather an excellent book means what? There are hundreds of books are there, but this book is something a different book, something a good book. So rather is used with excellent to say that very rare books are excellent. Very rare books are excellent. Excellent is an adjective. You are strengthening this excellent using the word rather, right? So rather is used with excellent. Is it a negative sentence or is it an unusual sentence? Is it an exceptional sentence? Which do you come under? Which does this sentence come under? It is not a negative. Definitely it is not a negative sentence. It is an exceptional sentence, right? For exceptionally, you want to describe about an adjective, there you are using rather. Right, now coming here, no, any, no and any, no and any, plus comparative degree. What is the comparative degree? You can say better, taller, more excellent. So no and any with comparative degree of an adjective. See here, no plus any plus no plus comparative adjective. No better, no with better. Good, better. Better is a comparative adjective, right? Of the adjective word good. Comparative is better. No better. No longer. Long is an adjective. Comparative is longer. No longer. No shorter. Shorter is an adjective. Comparative degree. No shorter. Big is an adjective. Bigger. Comparative degree. No bigger. No more interesting. Interesting is an adjective. All INGs or present participles are adjectives. No more interesting, since it is a bigger adjective word. Interesting, where you have lot of vowels, you are using more for comparison. No more interesting, you guys. So my dear friends, this side what we have seen, rather is used for negative with an adjective. Rather is used to express a negative idea with an adjective. Rather can be used positively by using rather plus adjective to say that something is unusual, something is exceptional. And coming here, rather is used before and plus adjective, and no better, no or any with comparative degrees. Coming here, no better, no better. See, no plus comparative degree, better. Pakistan is no better than India in corruption control. What do you mean by that?
Pakistan is no better than India in corruption control. What do you mean by that? It simply means that Pakistan is also a corrupted country where politicians get corruption. Is no better means almost both are same. India is also a corrupted country. Politicians get corruption. Pakistan also getting corruption. So no better. You are no better than me means what? You are no better than me means what? You are not better than me. We both are almost same, equal. No better. Kamal Hassan's movie is no better than Rajinikanth's movie means what? Both the movies are almost same. It is nothing like Rajinikanth's movie is better than Kamal Hassan's movie. No longer. Long is an adjective. Longer. Longer is a comparative. No longer means it is no longer means what? Long means usually for time, isn't it? Time. So no longer means we are not doing it further. See, I will wait no longer for you means what? I won't wait for you. I will wait no longer for you. So no is used with comparative adjective. Longer, no longer. I'm not going to wait for any more time. No shorter. No shorter. Short means short, something which is short, and comparative degree is shorter. You're using no with a shorter, no with a comparative degree. This elephant is no shorter than the other elephant means what? Is both are of same height. Is no shorter than me means both of us are of the same height. She is not taller than me, or I am not taller. We are both of the same height. No bigger. See, big is an adjective. Bigger is a comparative degree of adjective. No bigger means it is not something bigger than that. So this building is no bigger than the other building means what? This building is almost same size height of the other building. It is not bigger than this building. So no bigger means this is not something bigger than that. No more interesting means further you are not interested anymore. The cinemas nowadays are no more interesting for me means what? It is not making me to get interested. I am not interested. No more interesting. So my dear friends, see the adjectives, see in depth. Adjectives are qualifying the nouns. You are using certain words with the adjective to emphasize, to say the strength of the adjective. Like quite, like such a nice movie, quite a nice movie, so nice movie, then too nice movie, very nice movie, then any other words you can use, a rather nice movie. So it's quite a lot of words you use with the adjectives to say that what is the strength of the adjective, right? Now coming here, yes, almost you have seen, isn't it? So rather is used for negative. Rather is used with adjective. When rather is used as a positive, it means it is an exceptional state. Something which is unusual. So rather is used before ye, and after ye an adjective comes. Rather an excellent book. So no or any plus comparative degrees. No better, no longer, no shorter, no bigger, no more interesting. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Yes. Dear friends, நண்பர்களே, உங்களுடைய level 5 ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 90க்கு வந்திருக்கிறோம். Adjectives பெயரொரு சொற்களிலே 10வது பெயரொரு சொற்களுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இந்த adjective என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஸோ இந்த adjective என்பது என்ன என்று சொல்லும் பொழுது பெயர் உரிச்சொல். பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்வது. பெயர் சொல்ல என்ன? கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அனைத்தும் பெயர் சொற்கள். ஒரு பில்டிங் ஆகட்டும், ஒரு பேனா ஆகட்டும். இந்த பேனா என்பது நைஸ், குட் பென், நல்ல பேனா. இந்த குட்ங்கிறது இந்த அட்ஜெக்டிவ். இந்த பேனாவை பற்றி விவரிப்பது குட், குட் பென். ஸோ இந்த குட் அல்லது நைஸ்ன்னு சொல்கிறோம், நைஸ் பென். ஸோ இந்த குட்டு நைஸும் இந்த பேனாவினுடைய தன்மையை மேலும் வலு உண்டாக்குவதற்காக, இதனுடைய தன்மையை மேலும் வலிமை சேர்ப்பதற்காக அந்த பெயரொரு சொற்களுடன் மேலும் சில வார்த்தைகளை சேர்த்துக் கொள்கிறோம். அந்த வார்த்தைகள் தான் நீங்க பார்க்கிறீர்கள் இப்பொழுது. It is so nice pen, too good pen.
It is quite nice pen. It is rather good pen. It is வேற என்ன சொல்லலாம் உங்களுக்கு நிறைய வார்த்தைகள் இந்த குட் இந்த பெயர் உரிச்சொல்லை மேலும் உரித்து சொல்வதற்காக இந்த பெயர் உரிச்சொல்லை மேலும் வலிமை சேர்ப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் such a nice pen, quite a nice pen, so nice pen, very nice pen. So இந்த nice இது adjective அல்லது குட் இதை மேலும் வலிமை சேர்ப்பதற்கு இந்த பெயருச்சொல்லை மேலும் உரித்து சொல்வதற்கு மேலும் வலிமை சேர்ப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை தான் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். ஏற்கனவே பழைய சாப்டர்ல இதற்கு முந்தைய வீடியோல குவைட் பார்த்தீங்க. குவைட்னா என்ன? ரொம்ப என்ற அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் குவைட்னு பார்த்தீங்கன்னா சராசரி என்ற அர்த்தம். ரெண்டு சச் அது போன்ற such a nice movie, such a wonderful person, such a great person. அந்த such அது போன்ற என்ற வார்த்தையை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். so good person, so ரொம்ப too good a person ரொம்ப நல்லவர் என்று நம்ம பல வார்த்தைகளை பார்த்திருக்கிறோம். இப்பொழுது rather என்றால் என்ன? விட. rather என்றால் விட. So rather is used mostly with questions. கேள்விகளுக்கு இந்த rather என்ற பெயர் உரிச்சொல் வலிமை சேர்ப்பதற்காக rather பயன்படுத்துகிறீர்கள். and negative ideas எதிர்மறை கருத்துக்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது rather பயன்படுத்துகிறீர்கள். எதிர்மறை கருத்துக்கள் என்றால் என்ன? என்கிட்ட இல்ல, கஷ்டமா இருக்குது, வேதனையா இருக்குது, பிரச்சனையாக இருக்கிறது, கட்டுமையாக இருக்கிறது என்று எதிர்மறையாக சொல்லும் பொழுது அந்த பெயருச்சொல்லுடைய தன்மையை பற்றி சொல்லும் பொழுது rather பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் என்ன? அது கடினமானது. இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் அது கடினமானது. ஆனா இங்க rather யூஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் rather difficult என்றால் என்ன? ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. இந்த rather என்றால் சராசரியை விட கொஞ்சம் அதிகமான கஷ்டம். இந்த டிஃபிகல்ட்னா கஷ்டம். rather difficult என்றால் என்ன? கஷ்டத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்தது. ஹார்டுனா கடினமான. rather hard என்றால் என்ன? ரொம்ப கடினமான. சோ இந்த rather என்பது சராசரியை விட கொஞ்சம் அதிகமாக என்று சொல்லும் பொழுது rather பயன்படுத்துகிறோம். சோ ratherக்கு இந்த பெயரோடு சொல்லுடன் rather பயன்படுத்தும் பொழுது என்ன அர்த்தம் என்று பார்த்தீங்கன்னா சராசரியை விட அதிகம். இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கிறது ratherக்கு என்ன? ஒட்டு மொத்தமாக. இட் இஸ் rather a good rain என்றால் என்ன? நல்ல மழை, பிரமாதமான மழை, முழுவதுமாக மழை பெய்தது. இட்ஸ் rather a good climate என்றால் என்ன? ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு கிளைமேட். rather difficultனா சராசரியை விட கஷ்டமானது. சோ இந்த rather எதிர்மறையான வாக்கியங்களுக்கு, எதிர்மறை கருத்தை கொடுக்கக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு அந்த பெயருச்சொல்லுடன் rather பயன்படுத்துகிறோம். இட் இஸ் rather hard என்றால் என்ன? அது கடுமையானது, ஆனால் கடுமையை விட கொஞ்சம் அதிகமான கடுமையாகவே இருந்தது. இட் இஸ் rather bad என்றால் அது மோசம், மோசத்திலும் இன்னும் கொஞ்சம் மோசமாகவே இருந்தது. சராசரியை விட அதிகமாக ஒரு எதிர்மறை எண்ணத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது rather பயன்படுத்துகிறீர்கள். அந்த rather கூட எதை உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள்? பேருரிச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இட் இஸ் rather difficult என்று சொல்லிவிட்டு நிறுத்திவிட்டாலும் பரவாயில்லை. டிஃபிகல்ட்டுக்கு அப்புறம் இது பெயருரிச்சொல். அப்ப அந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது? இட் இஸ் rather difficult question, rather difficult examination என்று அந்த பெயர் சொல்லையும் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம். அடுத்ததாக when rather is used as positive idea, நீங்க rather எப்பொழுதுமே எதிர்மறையாகத்தான் கருத்தை சொல்கிறீர்கள். அதே இது நேரான தன்மையுடன் பாசிட்டிவாக மற்றவர்கள் அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இட் மீன்ஸ் சம்திங் இஸ் அன்யூஷுவல். வழக்கத்திற்கு மாறாக ஒன்று இருக்கும் பொழுது or not often happens, அடிக்கடி ஒரு நிகழ்வு நடக்காத பொழுது யதார்த்தமாக எதர்ச்சியாக என்றைக்கோ ஒன்று நாள் யதார்த்தமாக நடக்கக்கூடியதை நீங்கள் ரேதர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இது பாசிட்டிவாக வரும் பொழுது ரேதர் எப்பொழுதும் எதிர்மறையாக வருகிறது.
பாசிட்டிவாக வரும் பொழுது என்றோ ஒரு நாள் அதிசயமாக நடக்கக்கூடிய அரிய செயல்களுக்கு ரேதர் யூஸ் பண்றீங்க. ஆனா ரேதர் கூட பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்டாக இருக்க வேண்டும். many of the politicians, அரசியல்வாதிகளில் பல பேர் 190-95 ஆர் பேட், மோசமானவர்கள். பட் ஆனால் some of the politicians, சில அரசியல்வாதிகள் ஆர் ரேதர் நைஸ் என்றால் என்ன, நல்லவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். சோ அரிதிலும் அரிது என்று சொல்லும் பொழுது ரேதர் பயன்படுத்தி நைஸ் நல்ல. அப்ப இந்த ரேதர் அரிதாக வரக்கூடிய ஒன்றுக்கு ரேதர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அன்யூஷுவல் என்றால் வழக்கத்திற்கு மாறாக, எக்ஸெப்ஷனல் என்றால் என்ன, விதி விலக்காக ஒன்றை சொல்லும் பொழுது அங்கே பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்டாக வருகிறது. சோ ரேதர் உடன் பெயரொரு சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ரேதர் இஸ் யூஸ்ட், ரேதர் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? பிஃபோர், எதற்கு முன்னால், ஏக்கு முன்னால் அல்லது ஆனுக்கு முன்னால், ஏக்கு முன்னால் அல்லது ஆனுக்கு முன்னால். ஆனால் அங்கே என்ன இருக்க வேண்டும்? அங்க பெயரொரு சொல் ஆரம்பித்து பக்கத்துல பெயர் சொல் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் ஏ ஆன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். So rather is used before a or an with an adjective, ஒரு பெயரொரு சொல்லுடன் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். It is rather an excellent book என்றால் என்ன, ஆயிரக்கணக்கான புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது. அந்த புஸ்தகத்திலே இது ஒரு பிரமாதமான, அரிதிலும் பிரமாதமான ஒரு புஸ்தகம், ரேதர் எக்ஸலண்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது நோ, இல்லை, எனி ஏதேனும் ஒன்று. நோ, இல்லை, எனி ஏதேனும் ஒன்று. இதனுடன் எதை உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள்? பெயரொரு சொல். பெயரொரு சொல்ல ஒப்பிட்டு பெயரொரு சொல். ஒப்பிட்டு பெயரொரு சொற்களுக்கு பின்னோட்டு என்ன வர வேண்டும்? ஈஆர் வர வேண்டும். டாலர் அல்லது மோர் பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, நோ எனி, நோ எனி கூட இந்த ஒப்பிட்டு பெயரொரு சொல்லை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். நோ பெட்டர், பெட்டர் என்பது என்ன? ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது பெட்டர் சொல்றீங்க. அது பாசிட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ் என்ன சொல்லுவீங்க? குட். நோ குட், நோ பெட்டர். நோ குட்னு சொல்லக்கூடாது, நோ பெட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். நோ லாங்கர், லாங்னா என்ன? நீளம். ஆனால் லாங்கர் என்றால் இந்த இடத்துல பொதுவாகவே நேரத்தை குறிப்பிடுகிறது. நோ லாங்கர், நோ ஷார்ட்டர். நோ ஷார்ட்டர் என்றால் என்ன? குள்ளமானதுக்கும் சொல்லலாம் அல்லது குறைந்த நேரத்திற்கும் சொல்லலாம். நோ பிகர், அதை விட பெரிது இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நோ பிக்கர், ஈஆர் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். பிக் என்றால் என்ன? பெரிது. பெரிது என்பது பெரிய என்று வருகிறது. பெரிய அது ஒரு அட்ஜெக்டிவ். பிக்கர் என்று சொல்லும் பொழுது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. சோ இந்த நோவே, இந்த நோ மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங், இந்த இடத்துல மட்டும் ஏன் மோர் யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள்? இந்த பெயரொரு சொல் பெரியதாக இருக்கிறது. இங்கே நிறைய உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கும் பொழுது நீங்க அதற்கு முன்னாடி மோர் யூஸ் பண்றீங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங் என்று சொல்ல முடியாது. சிறிய பெயரொரு சொல்லுக்கு இந்த ஈஆர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். பெரிய பெயரொரு சொற்களுக்கு என்ன யூஸ் பண்றீங்க? மோர் முன்னாடி வர வேண்டும். So in the standard words, no அல்லது any கூட ஒப்பிட்டு comparative degree adjectives ஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு பாருங்கள், no better என்றால் என்ன? இதைவிட அதைவிட ஒன்றும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இது அதைவிட சிறப்பானது இல்லை. no better. Pakistan is no better than India in corruption control. corruption என்றால் என்ன? லஞ்சம். கண்ட்ரோல் என்றால் என்ன? கட்டுப்படுத்துவது. லஞ்சத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் பாகிஸ்தான் இந்தியாவை விட எந்த வகையிலும் சிறந்ததாக இல்லை. நோ பெட்டர் என்றால் ஒன்றுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இது அதைவிட சிறந்தது இல்லை என்று வரும் பொழுது நோ பெட்டர். நோ லாங்கர் என்றால் என்ன? இனிமேலும் காத்து கொண்டிருக்க முடியாது. ஐ வில் வெயிட் நோ லாங்கர் ஃபார் யூ. இதற்கு மேல் என்னால் பொறுத்து அல்லது காத்து கொண்டிருக்க முடியாது உனக்காக. நோ ஷார்ட்டர், எந்த வகையிலும் குறைவில்லாத அல்லது சுருக்கம் இல்லாத. ஷார்ட் என்றால் என்ன? குறைவான அளவு என்று சொல்லுவோம். ஷார்ட். This elephant, இந்த யானை is no shorter than the other elephant. இந்த யானை அந்த யானையை விட எந்த வகையிலும்
குள்ளமானதாக இல்லை. ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது தேன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். THEN தென் அந்த நேரம், தேன் என்றால் அதை விட என்று வருகிறது. ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே தேன் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அடுத்து நோ பிகர், எந்த வகையிலும் இதைவிட அது பெரியதானதாக இல்லை. எந்த வகையிலும் இந்த பெயர்ச்சொல் அந்த பெயர்ச்சொல்லை விட பெரிதானதாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது திஸ் பில்டிங், இந்த கட்டிடம் இஸ் நோ பிகர் than the other building, இந்த கட்டிடம் அந்த கட்டிடத்தை விட எந்த வகையிலும் பெரிதானதாக இல்லை. நோ மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங், இதற்கு மேல் ஆவல் உருவாக்குவதில்லை, இதற்கு மேல் ஆவல் எனக்கு இல்லை. The cinemas nowadays, இன்றைய காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய அந்த சினிமாக்கள் are no more interesting for me, அவைகள் எனக்கு ஆர்வத்தை உண்டாக்குவதாக இல்லை. No more interesting என்றால் என்ன? இதற்கு மேலும் ஆர்வம் உண்டாக்குவதில்லை. எதனுடன் எதை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறீர்கள்? எதனுடன் எதை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறீர்கள்? இந்த கால சினிமாவும் அந்த கால சினிமாவையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நோ மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங், ரைட்? கால நேரம், இறந்த காலத்திற்கும் நிகழ்காலத்திற்கும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த நிகழ்காலத்திலே எனக்கு அதை பார்ப்பதற்கு பிடிக்கவில்லை. ஒப்பிட்டு பார்க்கிறீர்கள். சோ நண்பர்களே, இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். ரேதர், அது எதிர்மறை வாசகத்திற்கு பயன்படுத்துகிறோம். ரேதர் கூட பெயருரிச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். ரேதர் பாசிட்டிவாக சொல்லும் பொழுது விதிவிலக்காக விஷயங்களிலே ரேதர் பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது ரேதர், ரேதர் கூட ஏ அல்லது ஏன் கூட பெயர் உரிச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக நோ எனி கூட ஒப்பிட்டு பெயர் உரிச்சொல் பிகர், டாலர், மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங், மோர் எக்ஸலண்ட் என்று அந்த ஒப்பிட்டு பெயர் உரிச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே பார்த்திருக்கிறீர்கள். நோ பெட்டர், நோ லாங்கர், நோ ஷார்ட்டர், நோ பிகர், நோ மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். Hope you are able to understand. இப்பொழுது நம்ம சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அழைப்போம், அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம். ஸோ நண்பர்களே, ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். Okay, what do you understand? What do you understand by today's class with the rather? Actually, in today's class, we have discussed rather can be used in negative ideas or in a positive ideas. Could you say something about a negative idea using rather? Rather, for an example which we have discussed in this session, it is rather difficult. Difficult, which is already is a toughest thing. To add it in a more stronger way, we use a word there, adjective rather. It is rather difficult. Okay, could you use with a positive idea when you want to express? When rather used as a positive idea, it means something like unusual or it's not often happens. It's in a casual way of using in a positive way, that rather which we use. Like for example, like many of the politicians are bad, but some of the politicians are rather nice. Can you form your own sentence using rather? For example, Okay, nowadays movies are violent oriented movies, but Titanic movie is rather a nice movie, right? A historical movie. Exceptional cases are there. Okay, yes, good, fine. Please sit down, sir. Why don't you gentlemen come forward? You also come, both of you come. Both come. You also come. yes sir. Could you form sentences using no plus comparative degree? No plus comparative degree. Adjectives. He is no better than He is no better than another person. Another Means his person. neighbor. He is no better than his neighbor, isn't it so? Okay. No longer. Could you form a sentence using no longer? I will not. One second. No longer. Okay, no shorter. Could you form a I sentence? will wait no longer for bus. I'll wait no longer for bus. Okay, no shorter. Could you form a sentence using no shorter?
Okay, no more interesting. No. Okay, nowadays. TV channels nowadays no more interesting. For the students. Serials. Okay. Students. Serials. Students are no more interested, you can say, no more. It is no more interesting. What are the programs? Circus is a program which is no more interesting for the youth nowadays. It's no more interesting. Okay, fine. Good. ஸோ நண்பர்களே, இந்த நீங்கள் அட்ஜெக்டிவ் இது வரைக்கும் பார்த்தீர்கள். இனி வரக்கூடிய அந்த அட்ஜெக்டிவினுடைய அந்த தன்மைகளை எல்லாம் பார்த்து அட்ஜெக்டிவ்ல முழுமையாக ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக மாற வேண்டும். ஸோ அட்ஜெக்டிவ்ல இன்டெப்த்தாக ஆழமாக நாம் போய்கொண்டிருக்கிறோம். மறுபடியும் வரக்கூடிய வீடியோக்களிலும் நீங்கள் கலந்து கொண்டு இந்த ஆடியோக்கு இந்த அட்ஜெக்டிவை பற்றி நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.